Diorang tengah buat kerja, polis dah sampai. Polis tengok, buat apa ni? Tengok atas saya, oh ni Flizzow. Okey, jalan. Masih tu. Khabar, saya Flizzow dan sekarang kita berada di Universal Music Malaysia, Def Jam Southeast Asia Office di Petaling Jaya, dan hari ini kita nak bercerita tentang lagu. Anak Ayam, sebenarnya lagu ni tercetus apabila one of our big brothers, Spit, daripada kumpulan Naughtiest Maximus, telah meminjamkan satu vinyl Anak Ayam. Muzik yang dimainkan adalah, kalau tidak silap saya, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka punya archive. So dalam vinyl ni banyak lagu-lagu Melayu yang lama, lagu-lagu tradisional. Tapi lagu Anak Ayam, pasal dulu kalau orang recording, diorang akan record everybody go live at the same time, you know. Timing untuk lagu tu biasanya akan lari. Dia tak ada metronom masa dulu-dulu ni. Tapi tak tahu orang tu handal ataupun benda ni nasib. Lagu Anak Ayam yang kita sample tu memang sepanjang-panjang 2-3 minit kalau kita loop, dia memang perfect timing, perfect metronom. So itu antara sebab pertama yang kita ambil sample lagu tu. Then I guess the rest is history lah, like they say. Cara penulisan lagu tu, saya ingat lagi saya tulis verse saya dalam kereta masa balik daripada college nak balik rumah, dalam jam daripada Kelana Jaya nak pergi Suruhanjaya. Secara jujur, lagu tu bukan lagu favourite saya dalam lagu-lagu tu. Phat, mungkin kalau saya bagi ranking lagu tu, mungkin lagu nombor 35 lah favourite saya. Kalau tu Phat ada 100 lagu atau 80 lagu. But saya tak malu buat lagu tu, bukan nak cakap apa. Because sometimes a lot of people say that, oh, you know, you did a commercial song because you wanted to have a hit. Yeah, it's right. Of course, that you are right there. We want to have hits. But we don't want to, kita tak nak tulis lagu tapi at the same time kita compromise kita punya values atau apa yang kita suka dalam seni kita. Jadi with Anak Ayam, actually we had fun doing it. We had a lot of fun performing it. Tapi macam awak cakap lah, lagu tu yang menjadi fenomena kan. Tapi waktu itu, kalau kita lihat macam album What the Daly, Anak Ayam dalam album Plan B. Tapi What the Daly kita dah berjinak dengan, macam kalau kita dengar lagu Bomo, dengan Jumpy sebelum tu, di mana kita menggunakan ulit mayang. Kalau kita dengar macam Boogie Down, kita sample Sci-Fi ni, Sering Sejalan. Kita nak menerapkan tradisi kita dan kita punya heritage. Kerana waktu itu kita di hip hop, saya selalu cakap, tak kenal maka tak cinta. Masa tu orang tak kenal apa itu hip hop. Mereka hanya membaca apa yang mereka baca di media, di surat khabar, di mana hip hop dilabelkan sebagai sesuatu yang negatif. Jadi kita memang mengambil iktibar kan, untuk create a sound that is also relevant dengan orang Malaysia, dengan macam itulah. Yeah. But I think kalau kita tengok late 90s, walaupun hip hop telah lama ada dekat Malaysia, mungkin 80-an sudah ada hip hop, tapi saya rasa kita masih, bukan saja tu Phat, tapi secara satu scene tu kita memang masih mencari identiti kita. So saya rasa lagu-lagu seperti Anak Ayam membantu secara tak langsung, benda tu. Yang kelakarnya kita tak cakap pun ya Allah dalam lagu tu is wow. Tapi dia jadi ya Allah kan. Bagi saya gelak je lah benda tu, because at least kita sudah mula dikenali sebagai satu genre, sebagai satu dari segi fashion, dari segi music, dan ungkapan atau this term bukan saja applicable kepada MCs atau kepada semua breakers, DJs,
people in fashion, graffiti artists. So secara tak langsung, kita memang we were all united lah, kan? Secara menyeluruh kita ingin membangunkan atau nak menunjukkan pada dunia ni bahawa hip hop ni bukan satu gejala sosial yang negatif. Hip hop adalah sesuatu yang is a aktiviti yang sihat, terutama bagi breakers. Kalau kita lihat dulu, breakers dihalau keluar kalau kita break dekat depan mall, semua kena halau. Sekarang breaking is a sport di SEA Games. Kita dah menang 2 gol at the last SEA Games di Philippines melalui breaker kita Lego Sam. Breaking is a sport at the next Olympics 2024 Paris. Paris Olympics ada breaking sebagai acara sukan. So we have come a long way lah. Dan walaupun mungkin mengambil masa 20 tahun untuk orang tu faham, tapi kita tetap berusaha. Okay, saya ada kawan sewaktu itu, nama dia Yanis American. After that, she became my manager. Dan sekarang dia bekerja dengan Def Jam as a Vice President of Artist Management Southeast Asia. Tapi waktu itu, saya rasa 2002, dia tinggal di San Francisco. Dan dia, she was working as a tour manager untuk ramai artis-artis hip hop di sana, Hieroglyphics, Planet Asia, some of these OG groups. Dan saya rasa dia dalam tour bus daripada San Francisco nak ke mana tak tahu. Dan dia bawa, kita dah hantar kat dia CD waktu Daly. So dia bawa, dia tengah dengar this man tu dan Warren G duduk sebelah dia. So dia cakap, what you listening to? So dia bagi dengar, you listen to this Malaysian group. And Warren G was impressed, I guess. So then dia bagi tahu kita lah, like, let Warren listen to your song. And I was like, wow, because I'm a big Warren G fan. Like bagi saya, album Regulate, Warren G, G-Funk Era, saya rasa yang keluar 1994 adalah antara album yang saya hafal daripada start sampai habis. Waktu tu saya umur Form 3, Form 4 dan like just this opportunity to work with somebody big. Ironically, Def Jam, Warren G was the first Def Jam artist from LA, from California. Kerana Def Jam adalah label yang start daripada New York. And he was the first platinum LA artist. Okay, just a fun fact. Dan that's it. So we work with Kumran, our producer, ataupun nama dia waktu tu G-Soul. We created the original version. Yang ramai orang tak tahu, yang kita dengar dalam video tu is a remix version. And keputusan untuk buat remix ni adalah apabila kita semua duduk, A&R semua duduk dan kita rasa macam okay, kita ada lagu dengan Warren G, tapi beat dia tak berapa commercial atau tak berapa radio enough. Dulu radio is everything. So ni bukan keputusan yang saya buat sendiri, tapi saya pun bersetuju waktu tu yang okay, maybe we need to look at other options. So what we did was, dan saya rasa mungkin G-Soul mengajuk jugalah sikit pasal dia punya version yang original kan. But this is how things work lah, I guess, in music business. Keputusan tu adalah untuk okay, open it up to 2 other producers untuk submit diorang punya beat. Sebenarnya kita dah ada vocals ni, tinggal nak buat beat yang sama dengan BPM sama dan kita akan just paste these vocals and see which one works. So 2 producer yang kita approach untuk submit lagu adalah pertama Ika Shirin. Ika was a engineer dekat Platinum Studio waktu tu, and she was also starting to produce music. Dan Damien Soul Street, you guys know him as Damien BE, right? But yeah, Damien waktu tu group dia Soul Street, dia belum masuk BE lagi. But he was producing a lot of songs for us. Dia buat lagu Anak Ayam dan sebagainya. Dan kebetulan lagu yang diorang buat ni pula, chord dia sama, key dia sama. And kita tak boleh decide, ni ke ni? Lalu kita sambungkan dua tu jadi satu lagu.
So that's the story of Just a Lil Bit. Yeah, and that's the version that you guys hear adalah versi macam eksperimen. You know, it's like a funny way of how we got that song done. Ada keluar dalam single. Ada, cuba kau Google. Tak, cuba kau tengok dekat Spotify. Ada. Just type to Phat, Just a Lil Bit, original version. And then, play. Let me setting. This is one. That's the one. See, saya punya masa dalam To Phat, right, rasa macam satu mimpi tau. Di mana, bayangkan you peminat hip hop, peminat rap daripada umur 12 tahun. Atau saya 9-10 tahun. Saya seorang je budak Melayu. Tak bukan budak Melayu je lah. Saya seorang je lah budak kecil yang dengar rap kat Subang. Bila saya masuk sekolah menengah, adalah lagi 2 orang kawan saya yang dengar hip hop, 3 orang. Satu nama Ezran Jaafar, Remus Chang dengan Shanton Leon Gomez. Ni 3 orang ni dengan saya. Dengan lagi satu budak nama Kevin Felix. Ni kita 5 orang ni dalam satu Subang Jaya tu yang dengar hip hop. Lepas tu ada lagi 2 orang budak, Ko Eng Seng dengan Christopher Kang. Okay, ni 7 orang ni. And then you go to school and then you finish school and then you become a rapper. Already you dah. Jadi bila kita, having said that, dia tak rasa macam kerja. Setiap saat kita kat studio tu, kita rasa macam sangat bertuah, sangat privilege to be in a studio. You know, like, wow, just like dengar. You know, it's like, imagine macam you suka naik roller coaster, lepas tu you kerja kat Disneyland. Macam lebih kurang macam tu lah. Kan? So, bila kita buat lagu, kita tak pernah fikir macam, okay, lagu ni akan jadi hit, lagu ni untuk ni. Tak, kita just buat lagu. You just feel like, kita akan dengar beat tu. Kalau kita, kadang-kadang kita buat beat tu daripada scratch dengan producer. I mean, sometimes the producers let you listen to, you know, some of their loops and, you know, we work from there. But, you know, when we hear a song, bila kita dengar satu lagu, kita akan cuba cari apa yang memanggil daripada lagu tu. Apa yang tercetus bunyi lagu ni, mungkin cerita ni sesuai dengan lagu ni, mungkin cerita cinta, mungkin cerita, you know, when we're younger, you know, cerita pasal friendship atau cerita pasal relationships, you know, so it's like that. So untuk jawab soalan awak, kita tak, kita mengharap lah yang lagu tu akan menjadi sukses. Dan ini satu lagi beza tentang To Phat, like album pertama What the Daly, saya rasa penjualan dia stop at about 7 or 8,000 CDs, which is not, waktu tu OAG macam jual 100,000 CD or cassette, dan kita jual 7,000. So dalam the scope of things is I wouldn't say a failure, but it wasn't what they expected. And we knew it, we also knew, because kita dah dapat lihat yang in a way we are representing the hip hop scene. Jadi kita nak bermain di higher level playing field with the likes of Siti Nurhaliza or whoever, the top, Raihan. Kita punya competition at that time bukan lagi industry hip hop. Kita tak lihat dia orang sebagai competition. Kita lihat Raihan sebagai competition, because Raihan was recording next to us. Raihan sold 800,000, 1 million copies. So they are the real benchmark, you know. So, and you know, of course they're friends as well. Tapi dalam pandangan mata kita, bila kita nak ke Ayam atau kita nak ke, we want to do the hip hop scene, the underground scene proud. So how do we do this? Then we knew, okay, first album didn't really sell. Let's look at what we can do better. Kan? Although the first album for me is eventually later, when Plan B became platinum, Plan B was number 1 album for 65 weeks on Rim chart. International, meaning NSYNC ke, Backstreet Boys ke, benda semua nombor 2. The day we went to number 2, Rim buat event untuk kita, majlis potong kek. Finally pergi nombor 2. So that was, so when Plan B became number 1 album, the penjualan untuk What the Daly pun naik
You know, it went from 7 to maybe 40. But when we were writing that song, yeah, we kind of knew we needed a hit lah. And that was more for original, you know, like yeah, regional punya reach lah. Dan alhamdulillah lagu tu macam baru ni saya pergi Philippines. Saya tak tahu pun yang diorang hafal satu album tu Phat, that entire album, like you know, saya pergi later on I pergi Thailand, semua orang tahu lagu tu. You know, pergi Japan, and like you said lah, it became like a regional hit. Okay, recording lagu tu kita record kat sini dan dia record kat LA. Waktu tu Yasin ada kat sana lah, so no problem. Tapi masa nak buat music video tu, kita patut ke sana, but it was 9/11 masa tu. Dan Malaysia ni pula masuk list, ada pula list alertnya, males from the age of 15 to 40 kena ada different process. It was hard to go to the States. Ramai, you know, saya ada kenal beberapa atlet pun yang dapat scholarship untuk ke sana yang ditarik balik. So we decided, okay lah, never mind, we just shoot in Malaysia. Yeah. Lagu ni Dian kawan baik saya daripada sekolah sebelum kita, you know, masuk industri ni. Saya kenal dia pasal dia pergi St. John's dengan saya punya cousin Paris, and dia orang dalam satu group nama Soul Street. So later on when we masuk tapak dalam industri ni, Dian adalah antara producer yang sering bekerjasama dengan kita, dan dia call saya, dia cakap, is working with this young producer by the name of Navin. So I said, alright. And dia baru pindah satu apartment baru, dia ada set up macam studio kecil lah dekat dalam second room tu. So saya pergi sana dan saya dengar lagu-lagu yang Navin ni dah buat. Saya rasa okay, he's got a different kind of sound. But I said, I want to write a new song with you. So I went through his like sample punya banks, like sample, I said next, and then boom, that piano sample. Ting, 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 ting. And I told him like, yo, that's one. Boom, boom. Work the beats. That's how it started. I have no production credits. You know what I mean? Navin, I got no production credits. Publishing is all you. But that's how it started. And we laid the drums. Boom, boom, boom. Burn 2 CD. Dan saya bagi Malik lagu tu. Saya cakap dengan dia, lagu ni I wanted to do a storytelling kind of song lah, but I wasn't really specific in what I wanted to do. 3 days later, he called me and said, aku dah tulis. And bro, topik dia, this is the topic, Alhamdulillah. And I was like, wow. And that's it. So Malik wrote. It was in English, the first version. Again, ramai orang kenal Alhamdulillah, featuring Daly, Ahli, Fiqir, Dian Sastro intro, and Yasin. But original Alhamdulillah is English, to Phat, Yasin, that's it. Okay, so now we wanted this nasyid group to sing the song. Dan nasyid group ni, tak payah cakap lah siapa. Basically, dia punya manager cakap, it's not a right fit. Dia orang merasakan bahawa mungkin it's a gamble lah to buat lagu dengan Phat ni. Kan, kita tak tahu hip hop ni apa, dia orang ni mungkin akan affect image diorang. They said no lah, they said kita kena reject. Tak apa, tak ada hal, tak ada masalah, no hard feelings. It's business. We reached out to Yasin, kita tak kenal pun Yasin. Kita tahu dia siapa, he's a star. We are just up and coming, you know. We met him maybe a couple of times and he's always had that good vibe, like he was friendly. Jadi we decided to get in touch with Yasin, give him the -1. No chorus, just a verse. Dia got in 2 days later dia call us. That's the magical verse, chorus you hear. Dia dah record, dia terus record. Dia tak ada cakap dia apa, dia terus buat kerja. Boom. So for me, like, these are the people that really helped me early in my career. Like, you know, without them, you know, I think things that would have been different. And I'm really, sampai hari ni saya memang bersyukur, berterima kasih kepada Yasin. You know, he's one of my big brothers. And I wish him well. I hope we get to see him soon. And he's going through a tough time right now. And, you know, we are with you. That's all I want to say. But yeah, that's how it started. And boom, English version. And then now this album, we're doing a platinum version because we went platinum, double platinum. So
masa kita nak celebrate, Dian was in town. I remember Daly, before that saya dah tengok Daly ni perform dekat Singapore. Saya buat hip hop festival kat Singapore dan dia perform dengan kumpulan DK Barat. So Daly is sebenarnya tukang karut daripada DK Barat punya group. And my producer G Soul yang tadi yang buat lagu macam-macam lagu lah untuk kita, had just brought Daly, Ahli Fiqir. Dia ada hasrat nak buat Ahli Fiqir ke KL. So dia macam, "Joe, you gotta listen to this rapper from Singapore, gotta listen to it." I was like, "Yo, I think I like his style, like." So put him on verse 3. Dian did the puisi. Kita pun nak tahu yang Dian boleh tulis sajak puisi macam tu kan. Bagi saya dahsyat lah. Dan saya rasa waktu tu dia pun ada, she was working on some World Poetry Day, I don't know, dekat KL ke dekat Jakarta, something like that. But yang saya tahu, kita pergi rumah Yasin dekat Kota Damansara. Dia ada studio dan rumah. Record. All of us recorded there. And yeah, that's it. Y'all know how we gets it done. Laced up in our Air Force Ones. Get It Done was a beat that was produced by Goldfish and DJ T-Bone. Saya kenal Goldfish dengan T-Bone ni daripada awal penglibatan kita dalam hip hop. Masa kita start buat gig, diorang pun up and coming DJs and they were the best too. So diorang ni macam best friend / arch enemy kan. Pasal biasa diorang kalau turntable punya competitions, final selalu T-Bone Goldfish. Kadang-kadang T-Bone menang, kadang-kadang Goldfish menang. But di luar daripada itu, mereka lah best friends. Persahabatan yang sangat akrab. So again, saya bercerita tentang how hip-hop taught us to be competitive. Because the nature of the art form is a lot of like battles or confrontations, whether it's MCing, whether it's graffiti. So they made this beat and I was approached by Nike, masa tu Nike Air Force One. Saya memang peminat besar Air Force One dan Air Force One masa tu 25th anniversary saya rasa, 2008. They approached me to do a song and again Yanis, American yang buat kita punya deal dengan Warren G tu, is friends with KRS One, So for me KRS is just like a legend dalam hip hop dan one of the greatest MCs. So I got on the phone with him. He was quite nervous pasal he asked me like, "Yo, how do you want me to rap on this song?" And I'm like, "Oh shit." I was like, "Yo, you the teacher, like I can't tell you how to rap." And he was like, "Yo, but I can do it in a lot of styles. Like, what you want me to do?" So in the end I said, "No, I can't do that. I can't tell you what to do." But I told him this is what I'm gonna do. I'm gonna talk about Air Force Ones as, for me as the next generation. But you were there when the shoe came out in '83. Like, how was it? So he's just like, I got you. And yeah, like I said, saya rasa dalam perjalanan kerja saya memang ada sikap yang ingin untuk, okay, I want to connect with more artists. So I think having KRS One on the track with me was sesuatu pengalaman yang bagi saya out of this world. Again, macam kita dalam hidup ni, kita nak tick off benda-benda dalam bucket list kita kan. So ni adalah antara satunya. Dan although like I said, I think the mix could have been better, but I still rate the song. I think it's a dope song. Tak ada cerita sangat lah benda ni, pasal the beat was done like boom boom boom, done. It was one of those songs yang macam it was quick. Tak ada macam cerita yang menarik sangat tentang kan gua dah cakap gua lagu Havoc ni sebenarnya masa tu pukul 8-9 pagi dekat rumah saya. Saya ada studio kat bawah ni, apartment lama saya. Dan kunci rumah ni, Sona ada kunci dan dia selalu datang. Hari ni saya dah tidur, dia tak balik-balik tau. Cakap Mamat ni pukul 9 pagi pun masih boom. And bilik studio tu is soundproof. Cuma dia ada travel, dia punya bass tu akan naik ke atas ke bilik saya. Jadi kalau orang tengah kerja kat bawah, gua tak boleh tidur. So gua pun turun pukul 10 pagi kan. Cakap, "Sona, what are you doing?" Cakap, "Yo man, I just made this beat like." He played Havoc. Cakap, power. Saya okay. Tapi dia belum habis. Saya cakap, "Sona, I'm gonna go into the booth. We see who finish first. But I need you to get out of this house in the next half an hour. I need to sleep." So
So I went to the booth and I freestyled the first 4 bars like budak Subang Jaya memang ada gaya, dia macam hari-hari hari raya. And so I'm like yo, and then I sambung lah. Like I waited for a while, then I was just like writing in my head. Tak ada pen, tak ada phone, tak ada apa. Cuma nak pergi 15, still so fresh, so clean, you know what I mean? And boom, that was how it's done. The next day, David, you know, said, yo, you know what? We need to get Altimet and you on the song. So at first it was just gonna be me. Flizzow seorang eh. I cakap, yeah, that's dope. So Altimet came, datang rumah saya macam lagi 2 hari, through record, and I mean, again, it's an iconic verse. Sona did his verse and that's it. It was a song that was done very quickly. Saya rasa dalam 2 hari, tak lebih daripada 2 jam recording. I mean, okay, istilah freestyle ni saya rasa is easy to throw around, but no, when you still write. Perbezaannya ialah it doesn't come out. But bagi saya dia lebih organic kan, macam ni. Dia lebih organic bila kita just pergi dekat mic tu dan okay, apa words yang keluar kita tangkap dan later kita boleh construct balik. You know, apa yang merapik kita buang. I think this kind of songwriting is a bit more fluid lah. Ramai orang tak tahu yang bila Havoc ni kita submit dekat radio station, semua tak nak main. Station Melayu cakap lagu ni bukan lagu Melayu, ada campur English. English station cakap, oh this is not an English song, got Malay. We don't know where to place you. So I say okay. Saya terus terang saya agak sedih lah mula-mula macam dia orang tak support gua siut kan. And ramai orang ingat oh Flizzow you get it easy. So Havoc pun sama. Dia orang cakap dia orang tak nak main, tak boleh main lagu ni. We cannot play. Cannot play? Thought you my friend. Okay fine. So we decided okay we're gonna go guerrilla marketing. Saya call Jejai, saya punya kawan yang ada hop on hop off punya bus. Before that, dia pernah offer saya cakap, Jo, kalau you want to do any promotion, I'll give you the bus for free, but you just pay for the rap. I said, brother, okay, no problem, done, 1 month. Call my friend Nabil, who has a Hummer pickup. I said, Bill, kau nak rap dulu punya Hummer, Havoc, you know. I think we rap a GTR, and that's it. After that, we did a graffiti piece in Subang. You know, macam saya tengok banyak dekat bawah jambatan ni semua ada iklan-iklan Along ni. Kan? Kita langgar semua tempat ni. Kalau Along punya boleh, takkan aku punya poster Havoc tak boleh. So kita pakai yang macam kanji macam tu. Saya punya kawan Damis yang partner saya dengan barbershop, dia cakap okay kita print berapa ratus, kita pergi kan. Belasah pukul 4 pagi kita buat. Ada sekali tu, dia orang tengah buat kerja, polis dah sampai. Polis tengok, buat apa ni? Tengok, saya, oh dia Flizzow. Oh, okey. Jalan. Terima kasih tu. Habis dia pun tengok macam-macam benda ni kan. Baik kau promote music. Bukan kerja dia pun nak buat benda tu. But yeah, so we went guerrilla and we have merchandise, kita buat kita punya gig, kita jual t-shirt. So hari lagu tu keluar, saya pun masuk kereta dan saya pasang radio. Lagu ni keluar radio lah. Check radio station lagi satu, ada. Call dia orang. How come you guys have the song? Oh, kita rip daripada YouTube. Kata tak nak main. Yeah, I mean, so sometimes, like I said, people will not believe in you, people will doubt you. But you have to, kalau awak rasa confident, you know, you take a gamble, take a risk, you believe in your product. We felt like we had a good product. Kita rasakan lagu ni adalah satu lagu yang boleh appeal to not just orang Melayu, tapi rakyat Malaysia secara menyeluruh, you know. And Alhamdulillah lagu ni sampai sekarang, you know, I have a lot of fans that are not Malay, and I really appreciate it when they come up to me and say, hey brother, I love your song Havoc, I love. And then because of that song, they become fans of other songs, they become fans of other hip-hop artists, you know. Kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Saya rasa salah satu tanggungjawab atau role of a MC, of a rapper, is to be a social commentator.
apa kita punya environment tu, kita macam street reporter. Itu adalah antara keunikan genre hip hop. Saya boleh cerita pasal kasut awak, saya boleh cerita pasal tali kasut awak, saya boleh cerita pasal ada kotor sikit. Susah untuk genre lain masuk dengan terperinci. Bagi saya lagu Kongsi tu, saya melihatkan bahawa waktu itu ada satu ketaksuban untuk aktiviti-aktiviti seperti ini. Dan saya tak cakap persatuan-persatuan ni ada yang lebih baik daripada yang lain. Cuma saya merasakan bahawa saya boleh menulis satu lagu dalam satu bahasa dengan cara berpantun yang boleh difahami oleh market ni. Kerana saya rasa dalam lagu tu banyak unsur nasihat. Dan kalau kita dengar betul-betul, saya cakap biar kongsi jadi kongsi, kita duduk diam. Jadi kita tak payah jadi ahli kongsi sebenarnya. Tapi apa yang kita nak kongsi? Pendapat. Mari bicara, kongsi pendapat, kongsi idea. Masuk kongsi tiada keluar. Ini unsur amaran juga kepada orang yang nak live by the gun, you die by the gun kind of verse. But when it came to the verses, saya rasa saya pun boleh berbual bahasa ni dengan agak lancar. Dan memang ada unsur-unsur permainan pantun dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah antara satu lagu yang unik lah yang saya pernah tulis. Dan saya gembira yang lagu ni diterima dengan baik. Bukan diterima sebagai lagu yang ingin megah atau berbangga, tidak. Lagu ni adalah, okay, I see you. Maybe I've been through what you've been through. I know what you're going through. But this is, we need to shift mereka jadi besar, kongsi kami gegasi. You know what I mean? Like how do you tweak somebody punya ni to become more business minded, a bit more. Pasal usaha sama yang awak masukkan tu, kalau awak apply to other things in your life, you can be successful as well. Sebagaimana awak successful sebagai ahli kongsi, mungkin awak akan tiba masa di mana awak akan, kita semua lah akan hidup bukannya selamanya muda kan. So itu je. Dan lagu tu jadi macam anthem. Saya pun dah nyanyi banyak kali dekat acara-acara. Saya sampai sana pun saya terkejut, wow, berapa ribu orang ni kan. Again, this is like, orang tu macam mana pun, like apa pandangan masyarakat tentang orang tu, kita tak boleh discount atau pandang remeh atau pandang rendah atau just stereotype. These people can be successful, they can be, and they are, but cuma semangat tu, if we can harness and we can tweak a bit the train of thought, then I think people will be okay. Lagu tu balance juga, dia ada, kita boleh up sikit tapi at the same time, macam lagu, saya rasa nasihat ni harus datang hand in hand dengan, you cannot just like, kau buat, kau nak dah kali. You have to speak the language, Saya harap orang faham. Yeah. Because ni pun satu topik yang orang biasa pun nak cakap, dia orang ni kan. So now we have a song that we can have common ground. Apa khabar semua? Mereka kata album Havoc waktu tu dah siap. 13 lagu gitu. Dan saya pergi Bangkok untuk show dengan Sona. Saya bawa Sona masa tu. Lepas show saya ada arrange production punya presentation untuk persembahkan lagu-lagu Sona untuk satu group yang paling besar dekat Thailand waktu tu, iaitu Titanium. So just before kita keluar hotel tu, cakap, Sona ni, have I heard all the songs? Saya tanya dia. Kau dah dengar belum semua lagu ni? Cakap, yeah, put it on your folder, on the desktop. I said, no, I didn't hear. Cakap, kau nak dengar. Kan kita termain lagu yang sedap, yang aku suka, dah kecoh kan. So we played, and then Sona played that beat. I was like, yo, lagu ni, okay, lagu ni kita jangan main untuk dong. Lagu ni simpan tepi. Dia main dua beat yang, dan saya rasa dia main ila-ila punya beat. So, okay lah, now we took out these two songs from the folder, and then we went for the session. Yes, it was a good session. Sona managed to get some beats, placed for Thai artists. And then now I have these two songs yang gua dah chop daripada Sona kan. And I wrote Apa Khabar. I wrote that first line. I said, merenung keluar jendela, bayu pagi meniup lembut. Sebenarnya kalau kita dengar
Merenung keluar jendela is Malik punya first line from Alhamdulillah. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. So that is the hint. Itu yang orang semua lembut, lambat, you know. But that's a hint. When I wrote that chorus, I belum tulis the verse lagi tau. So I knew it was a powerful song. Because it's a song about friendship, and I feel like the key, the melody, it had all the ingredients of a big song. Kelakar. Lepas tu, kita orang pergi Maldives. Kita ada show dekat Maldives. Sama, saya dengan Sona, kita ada show kat Maldives. I wrote that song in Maldives. Maldives is a beautiful place. It was very peaceful. You know, laut, tenang, pantai, relax. You know, one day I was just writing with my headphones, and when I got the verse, I started to tear a bit. Cahaya mata saya keluar tau. Dan saya rasa macam, apa ni kan? And saya mendapat imbasan, like all the good times, the bad times, everything. Like, it just came to me like, macam. I cannot explain it. It's very hard for me to explain, but whatever it is, I wrote that song. I recorded the demo. Havoc punya album ni dah siap nak keluar, and I called my label and I said my teammates, Yanis and David, and I said, hey, Yanis, we need to push the album back sebulan dua. Of course, gua kena maki lah. How many times you want to push? I said delay. Cakap, trust me, you know, this is a big song. So yeah, fine. Delay the album. Selit 2 lagu. Ila-ila and Apa Khabar. We kind of knew that lagu tu orang suka pasal dulu kalau kita dengar lagu dekat iTunes, they will tell you though which one, when you upload to iTunes, they will tell you how many views you have, hits. So Havoc was number 1, and like close behind is Apa Khabar. So based on the data, kita tahu okay, kita akan shoot. Fast forward video lagu tu pula, saya punya kawan baik Khairul, who's a producer, a director. Baru ni dia direct Kuasa punya series. Dia direct Pekak punya movie. Dan dia, saya cakap dia, Khairul, dia dulu belajar dekat NYFA, so dia kenal New York, you know. Dan I met up with him and I told him I want to shoot. Tapi kita punya budget tak besar. So cakap macam mana kita nak buat? Tak apa, kita pergi masa winter. Masa winter kat New York, semua barang is half price. Director, pasal tak ada orang nak shoot. Summer, everything is triple. Winter, red cam ke apa, semua half price or less. Because no one wants to shoot. We're like, okay lah, shoot lah. It was -20 tau. Aku kat dalam tu macam nak beku lah. Pegang yang hand warmers ni, but we got it done. We had to shoot it. We had to apply for permits from City Hall, from police, from macam-macam lah. Baik kita shoot guerrilla. Bangun pagi, point and shoot, jalan 1 round dekat Brooklyn, ciao. You know, so we managed to do 2 videos. Dan apabila lagu tu masuk AJL, konsep AJL ni bagi saya waktu itu bukan tak relevan, tapi saya tak pernah macam ada terfikir untuk aku nak menang juara lagu, tak pernah. Like I said, you know, kita tak pernah ada that ideology bila tulis lagu. Dan but also because of this pemikiran, Alhamdulillah kita tak masuk. Masa Alhamdulillah was a hit, kita cakap kita tak nak masuk. Abang tak tahu benda ni, kita tak nak masuk. Tak, kita kan hip hop underground. Orang semua cakap masuk lagu ni akan menang this year, you know. Cakap, tak apa. Tak payah masuk. But we said no. So I was like, okay, why not? And you know, like my brothers have been there before, Malik, Altimet. So okay, entered semi-final, boom, masuk final. And bila masuk final tu, saya lebih tertumpu kepada orkestra yang Datuk Ramli MS ni ada ni. Bagi saya cakap, Sona, we gotta perform with the orchestra, bro. Like, kita datang daripada 2 turntable dan 1 mic. Sekarang kau bagi aku 80 piece punya orkestra. I've been waiting for this for a long time. So, bila kita pergi briefing music tu, adalah dia punya the rules and regulations. And salah satu rules and regulation tu ialah kita kena submit score tu sendiri. Score tu kita kena submit sendiri. So dekat Malaysia ni, dia ada beberapa orang yang boleh buat score ni. Dan saya rasa mungkin dalam artis-artis lain tu pun akan pakai 4-5 orang ni yang sama.
So I didn't want that. So I have 3 friends from America. Yang seorang ni ialah Marcus. He is with Philharmonic Orchestra punya horn section, the lead. Fat Boy Tony is the crazy drummer, and my friend Jupiter. So 3 American guys. I said, okay, I'm gonna use these guys. So they came in, we worked in my studio, and we created this score. And it was dahsyat lah bro, kita punya score ni macam kau lah. Malam sebelum AJL tu, saya kena panggil dengan Datuk Ramli. Sorry tu cerita sikit. Saya cakap, oh ni ada problem apa ni kan. Cakap, aku nak berbual dengan kau. Siapa buat kau punya score ni? Saya cakap, I did it lah, but with the help of his friends. Kau tahu tak, kau punya score tu tebal dia macam gini je. Orang lain punya nipis macam ni. Ada yang aku baling bila aku tengok. So, saya cakap, okay. Tapi saya punya, good. This is what I've been waiting for. I swear to God. And I was like, wow man, this means a lot. You know, like coming from you. Tapi ada yang musician aku pasal kau punya ni, kau suruh dia step. Dia orang tak biasa benda tu kan. Aku cakap, play it. Just play it how you were given. So, with that was like beri semangat lah. Saya macam, alright man. I just want to impress Datuk Ramli MS because I want to prove that kita setaraf dengan apa-apa genre kat luar sana. Walau rock atau ballad atau nasyid, kita setaraf dan kita bukan, you know, persepsi macam aku buat beat pakai komputer, lepas tu ya memang betul, but we can also play at the highest level, you know. So fine, we go to do the song, perform, and untuk 2 jam saya tak berbual dengan orang. Saya duduk dalam saya punya changing room. Changing room tu ada 2 bilik. Saya bawa macam kemah punya, camping punya katil. Gua dengar headphone. Gua dengar lagu, there's a Wu-Tang punya lagu. Nama lagu tu Still Number One. No. Nama lagu tu Ruckus in A minor. With the big bang, still number one, still number one, still number one. I listen to that song 40 or 50 times over and over repeat. Saya dengar, saya pakai headphone ni sampai saya kena pergi stage. Even gua tak berbual dengan sesiapa tu 2 jam. Sampai pergi stage, dia orang cakap, "Jo, lu kena pakai in-ear." Saya buka, the group before was singing, put in the in-ear, jalan pergi depan, dah start. Metronome ada, klik kat dalam in-ear aku. Tik, tok, 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 tik, tok, tok. Ni dah start ni. Tapi gua punya part kan later. So gua dah cakap, metronome. Joe Flizzow, metronome, Joe Flizzow, turn off metronome. That metronome patut dihantar dekat musicians. Gua pula dapat metronome ni pula. Ketuk, tuk, tuk, tuk. Aku macam, aduh. So they were trying to turn off the metronome. Sona ni dah lagi 30 saat ni, 20 saat. Aku cakap, leave it on. End of the day, metronome pun bagus juga. Kau punya timing kena jaga, kan? So, okay. Gua nyanyi perform tu dengan metronome dalam klik, kluk, kluk, tuk, tik, tuk. That's why half second verse I took it off. Aku buka. Tapi ni lagi satu cerita, okay lah, give you some exclusiveness. Sebelum saya nyanyi, saya dah tulis adlib saya. Apa yang saya akan cakap. Saya akan cakap, anugerah juara lagu, this is Malaysia, this is for hip-hop, this is for underground. We made it, I said it. Last minute, I decided not to say anugerah juara lagu. Saya siap, buat apa aku nak announce malam ni? Aku announce juara dia terus. So I said, juara lagu. I already told them I'm the champion. So that's what I'm saying. Confidence, self-belief. Regardless, I felt like we were champs because we came from, like, this is a long journey, you know, daripada underground punya gig sampai perform di the most prestigious award show with a band
with this amazing orchestra, and I just felt like I wanted to have that champion mentality. So, okay, fine, dah habis perform, bagus, duduk depan, sudut depan. Gue duduk sebelah Ajay. Ajay is like my big brother. And Ajay before that was the last duo to win was Ajay and Nurul. So they announced third, second, best performance, and then now it's like the winner, right? So sebelum announce ni, biasa lah. One thing about award shows, yang akan macam bagi clue is the cameraman dah depan muka kau. So sekarang ni Mamat ni kat depan muka kau kan. So kau macam, ush, kita menang apa ni? Kan? Sekali diorang announce, wah, kecoh kan. Kau tak dengar tau dia announce apa khabar. Kau macam, siapa menang? Kan? Because Ajay belum, you know what I mean? So it could be Ajay. Could be the guy, you know, belakang. Don't announce. I'm still there in the start. Gua tak bangun terus. Then Ajay tepuk. Lu punya brother, congrats. Go get your award. And I feel like, as a brother, you know, I respect Ajay, you know, I love Ajay. He's one of the guys that is always nice to me. He's macam abang lah. And that meant a lot. Macam bila Ajay tepuk kau, Jo, lu punya bro, congrats. And you know, I shook his hand. I told Sona, hey Sona, kita menang ah. Huh? We won. Let's go. And we went on stage. And I really feel like that win wasn't just for us, you know, like if, you know, there was one part in the show where at the end, when we took a bow, and everyone was seated, semua orang tengah duduk, and you can see the camera pull out and Altimet tepuk. For me, that picture represents hip-hop in Malaysia, the unity, how we support each other, how we are clapping. Kita nak tengok our brothers win, our brothers and sisters win. So that was you know what I mean, it's not just the award, but it's these small things that for me that I appreciate, you know. Like that moment when Altimet stood up, and you can only see a silhouette. Yang tahu lah tu Altimet. So for me, it's things like this, you know. Yeah, it was a good day. My manager said, nak pakai baju apa? Pasal macam-macam brand ada yang nak bagi kita baju. I cakap, Yanis, we got to look like winners when we win. If we win, we have to look like winners. Dia orang tak boleh doubt kita lagi. Lepas ni, today is the last day anybody doubt hip-hop. So, what do you want to wear? I want to wear a tuxedo. I want to look like Frank Sinatra coming down those stairs, man. You get what I mean? Like, I want to look like a serious musician that I'm here because you know, this is not yo anymore. You know, ni bukan macam kau boleh yo, tak ada. Treat me like a man. I want to dress like a gentleman. And when we win it, we're not going to be wearing like, you know, like, bukannya kau tak nak pakai t-shirt ke jeans, no. Macam tak kena. Kau faham tak? Dia kena. Suit, tuxedo. So now white tux. So thank you to Bonsai now, my brother. I call him last minute, like, yo, bang, I need 2 tuxedos. But yeah, so it was hot. Everything I thought of, all these small details. Kecil harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah. Cerita jujur, movie tu dah siap. Dan lagu tu pun mungkin diorang dah buat dengan orang lain. But they came to us last minute. Movie dah siap, trailer semua dah siap, but mungkin diorang lacking something lah. So the song is produced by Audimok. Audimok adalah seorang kawan kita juga dalam industri ni dan seorang yang saya hormati lah sebagai engineer, sebagai penulis lagu, engineer. Dia ada studio yang cantik dekat PJ yang saya pun selalu pergi, selalu pakai. So bila Audi call kita buat lagu tu dalam 1 malam. Diorang punya video pun diorang shoot macam masa kita tengah record, macam lirik video je keluar kan. Tapi ni ada satu cerita. Movie pertama, Polisi Bo tu dah siap, tapi diorang memerlukan satu theme song lah. Saya tak tahu apa jadi dengan plan A mereka, tapi saya tahu kita ni plan B. Last minute. So I said, okay,
send me the beat, heard the beat. Audimac yang buat lagu ni, Audimac seorang kawan kita. So kita pergi studio Audi dekat Section 16. Dan saya tulis lah lagu tu. Dan saya dengan Sona kita tulis, record. So saya ada satu line, jangan kejut harimau sedang tidur. Dan dia punya feedback yang datang daripada producer ialah, kita kena tukar line ni. Dia cakap kenapa pula? Dia cakap, pasal awak panggil polis tu harimau. Tak, awak cakap polis tu tengah tidur. Pula. Dia cakap, but I said it's a harimau. Harimau is our logo of PDRM. Producer said, kita tak nak nanti diorang kecil hati. Dia cakap, okay, macam mana kau nak buat ni? Because I'm not going to change. I said, if you want me to change this song, this line, you find a different song. Like, you get me not? Gua adalah last minute tolong dulu. Lepas tu dalam banyak benda, kau cakap benda ni pula tak boleh. Cakap jangan nanti awak cakap polis tu macam tengah tidur. Manusia mana yang tak kena tidur? Kau cakap jangan kejut harimau tengah tidur. I think I'm calling the police harimau, you know. It's a good thing, right? And it's in line with the... So to cut a long story short, I said okay. My good friend's father was a prominent police officer lah. One of the top guys, you know. So I just said, let me do this. I can't tell this story, but basically we played this song for one of the top guys in the police force, and bapak aku cakap, dia suka lagu ni. I told the producer, kau check dengan ni, Bukit Aman, dia orang suka lagu ni. Settle. Of course, you are speculating. I check. Do you think this is offensive to the number one guy? Good song. Good song. What you want to say? That's it. So, sometimes you have to fight for what you believe in. And tak guna juga bertekak, kita kena cari solution. So bagi saya, solusi dia pada masa tu ialah untuk mainkan lagu ni untuk the top guy in the police force and mendapat his approval. Dia pun tak tahu pun yang kita ada drama ni kat sini. Tapi I want to know, is it really true? Because I don't think so. It's not an issue. It's just somebody overthinking and they think they know hip-hop. I say, if you know hip-hop, if you know how to write rap song, kenapa kau tak tulis je lagu ni? Kenapa kau telefon aku? So, this is a funny story, but bukan nak cakap benda tu bergaduh. Diorang betul-betul risau lah, diorang tak nak benda ni jadi isu. But I think you overthinking this thing, and I'm glad that everything worked out. Blood, sweat, pride and tears. Now you chilling with some ideas. Okay, sebenarnya awal tahun ni saya dah mula berkomunikasi dengan Snoop kerana Snoop menjadi one of the executives dekat Def Jam di Amerika. So bila kita dah ada few Zoom calls and dia menjemput saya nyanyi dekat album Algorithm dia. So lepas tu memang kita ada niat untuk mencari projek-projek untuk Snoop, untuk kita bekerja sama lagi lah. At the same time, pasukan JDT, Tengku Mahkota Johor, saya rasa dia titah dekat dia punya team untuk buat theme song. Dan saya pun tak tahu daripada mana datang idea. Saya rasa idea Tengku Mahkota sendiri. Boleh tak kita dapatkan Snoop? Norman KRU, Datuk Norman, juga terlibat dalam ni kerana dia buat video untuk JDT. So, I got contacted by Datuk Norman lah untuk cakap, boss wants Snoop. I said, what? Wow. I said, yeah, let's do it. Tapi bagi saya apa yang lebih mencabar ialah, do I have the song? You know what I mean? Adakah lagu ini sebuah lagu yang sesuai dengan projek ni, dengan apa yang kita nak capai, dan saya gembira yang pihak Snoop pun bila kita bagi dia dengar lagu tu, bila kita cerita dengan dia pasal projek, dia betul-betul excited. In fact, masa kita hantar dia JDT punya jersey tu, dia pakai berhari-hari.
Jadi dah sampai leak benda tu pasal orang dah nampak dia pakai jersey ni kan. But you know, Snoop is a seorang yang sangat mudah untuk bekerjasama, dan saya memang berterima kasih lah kepada pihak JDT kerana kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ramai yang mungkin tak tahu yang Tunku Makoto Johor sendiri seorang peminat muzik hip hop dan juga Snoop, dan banyak lagu-lagu Snoop yang sama-sama kita suka. So saya rasa ni satu, I think is a big move for not just Malaysian music tapi kita punya sports industry, and JDT is really showing us how it's done, daripada stadium mereka kepada quality, daripada yang menyeluruh lah kan. So saya sangat berbangga sebagai orang yang membesar. Saya punya arwah datuk saya dulu presiden referee Johor. Jadi memang saya membesar dekat Padang Seri Gelam tengok datuk saya jadi referee. Dan sekarang untuk melihat pemain-pemain keluar dengan lagu saya dimainkan, saya berterima kasih, saya berbangga as a fan, as a fan. I mean, for me it's more of, I think antara matlamat lagu ni adalah untuk memperkenalkan jenama JDT di peringkat antarabangsa. And I think it did its job. I think it was something that really mengejutkan ramai orang, but at the same time saya rasa we put Malaysia on the map. Itulah kebetulan pula lagu tu keluar macam 3 minggu lepas dia punya Super Bowl punya show. Saya tak boleh reveal harga, tapi saya boleh cakap yang kita hanya membayar, mungkin apa kalau orang lain bayar 100%, mungkin kita bayar 20% je. Because of friendship, because of connection that we got. Ramai orang ingat berjuta-juta, tak salah. And in fact we got a really good deal. It was like, I think that's the difference when you have a relationship. They understand what you're trying to do. They want to help. Like Snoop, dia follow 16 baris. Sebelum tu dia jemput saya nyanyi album dia. So dia memang minat Asian hip hop. So he want to help, and he believed in the JDT project. Malam di Temasek, kalau luar ada ghost depan pintu. Sebenarnya kalau awak tengok video klip tu, yang ditanam adalah harta. Yang masuk body bag tu bukan saya. Yang masuk jam, yang masuk rantai tu tak masuk. Kasut, jewellery. So itu dia punya irony dia dekat situ lah, di mana harta ni bukan boleh bawa ke kubur. So that's if you really watch the video. But idea untuk music video ni datang daripada directornya Dian Sina. Saya sebenarnya belajar dengan dia di Lim Kok Wing, tapi dia of course dia buat different course, dan saya dah tengok dia punya kerja-kerja dia waktu dia sebagai student. Saya dah jadi, I'm a fan already of him, of his work. Dia pindah pergi LA, tapi saya masih mengikuti dia punya perjalanan lah sebagai seorang filmmaker, dan dia ada satu movie yang ke Sundance Film Festival. Nama movie tu Kekasih, ada Nasir Bilal Khan, and wow, this guy is unique lah kan. So bila saya dapat tahu yang dia datang balik ke Malaysia, saya contacted our friends at 33.3 dan I told them saya nak dia orang tolong saya buat music video ni, dan dia cakap, Dian is in town. So saya okay lah, kita hantarlah lagu tu kat Dian, tengok dia cakap apa kan. Dan a few days later Dian called us and he said, "Jo, aku suka gila lagu ni, aku dah hafal, aku dah dengar lagu ni macam 300 kali, aku dah ada idea ni." And that's when he presented the storyboard to us. Bagi saya ini interpretasi yang agak menarik, kerana saya pun tak lihat lagu tu seperti itu. But yeah, saya rasa unik lah. Bercerita tentang kematian, bercerita tentang benda-benda yang tabu sikit kan. Orang biasanya lari daripada topi-topi ni. Lagu tu sebenarnya ditulis oleh Sona. Dia dah tulis lagu tu full dalam bahasa Inggeris, chorus, tapi dia belum tulis verse. Dan lagu tu macam, bukan nak kata diketepikan, tapi memang dalam folder yang orang macam kadang-kadang kita pergi studio, kita tulis demo sehari 4-5 demo, dan ada lagu yang setengah siap. So lagu ni macam setengah siapnya lagu. Bila saya dengar, saya suruh Sona main lagu-lagu dia yang macam demo kan.
Dan dia mainkan lagu ni untuk saya dan saya macam wow, saya bila saya dengar melodi tu saya rasa lagu ni agak, but at the same time mungkin lyrics dalam bahasa Inggeris dia not as impactful kalau kita mungkin campur sedikit. So saya minta kebenaran Sona untuk tukar just the first dua sentence je. Saya tukar, saya cakap bezel roli warna pelangi, satu malam di Temasek. Then after that Sona wrote the next line, and then it just sounded different. So I think bahasa Malaysia kita ni pun ada dia punya keunikan dari segi lenggok, dari segi perkataan, dari segi and just the minute we change that too, it became a different song. And then Sona, we work on the chorus, and saya masuk studio, saya record. Nowadays every studio session saya akan cuba buat at least 2 lagu. Kalau tidak rasa macam rugi, macam time tu terbuang. Minimum 1 lah, minimum. Macam dah tak ada lah konsep macam 3 minggu nak siapkan lagu ni, semua dah tak relevan lah. Work rate tu dah tak cukup produktif. No problem. Because like I said just now, kita tadi berbual pasal mixing, engineering. Kita dah tak buat benda tu. So now I can just boom mix. I get it back and I can concentrate on songwriting. You get me or not? So this is what I always tell young up and coming producers. I said, you don't have to do everything. Nanti kau tak ada masa untuk music kau. So sekarang ni kau kena mix, kau kena ni, design ni, video pun kau nak shoot. You know what I mean? Now we don't do all that. We work with the best. Now I can just go studio, make song. Rough mix sikit. Kalau betul-betul nak mix down for album, we send to our engineers. Saya rasa saya nak 13 lagu. Tajuk album ni Johan. Dan saya pun dah siap tapi mungkin since release date has been pushed to October, saya masih ada time untuk selitkan lagi beberapa lagu lah, insyaAllah. Yang dah record 20-30, kita akan buang 12. Bagi saya lah, lagu yang saya tulis 4 tahun lepas kan, saya kurang gemar dengar bunyi drum dia, mungkin macam bunyi snare. Macam ni snare 2017 punya snare, aku anak 2025 punya snare, you know what I mean? So sometimes you have to go back and fix certain things. You have to go back and mix it different. Yeah. I think sejajar dengan peredaran zaman, Havoc was done 8 years ago. Oh no, more, 9 years ago. So it's a bit different, Yeah. Okay, thank you to Music Addicts. I really respect like your angle of journalism. You guys mengkaji selidik, lagu-lagu dan mencari cerita-cerita di sebalik lagu. Ramai orang mungkin tak tahu yang every song has a story to tell, right? And you guys are doing it. I'm a big fan of your show, so thank you for coming to see me. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kepada orang yang terasa, janganlah terasa sangat. Siapa makan cili dia terasa pedas. No. I mean, for me it's all love. Honestly, saya tak pernah ada perasaan iri hati atau hasad dengki kepada mana-mana artis, terutamanya lagi dalam industri muzik hip hop yang saya sayangi ni. Kan, cuma kadang-kadang bila saya berbual, saya agak direct kerana itulah cara yang paling bagus untuk dapatkan results, dan orang faham saya. Lebih baik I rather be hated for speaking the truth than be loved for telling lies. So, peace and love. It's your boy Joe Flizzow. Boom.